It is Throwback Thursday. That means we got to take a look at our history of the week. 이번 주 우리가 알아볼 역사는 바로 백범 김구입니다. 오늘 우리가 알아볼 역사는 설문조사에서 가장 존경하는 독립운동가가 누구인가 하고 물어볼 때 항상 1위로 이야기되는 백범 김구 선생님인데요. For today's history, we're going to take a look at the person who's always ranked as number one hero when you ask a survey. Who do you respect the most among all independence fighters? 이제 김구 선생님은 식민지 시절 대한민국 임시정부의 주석을 지내셨는데요. 주석은 국가나 정당의 최고 지위를 말하는데 지금으로 치면 대통령에 가까워요. So Kim Gu was the chairman of the provisional government of Korea during the colonial period. 김구 선생님은 독립을 하고 나서도 남한 단독 정부가 수립되기 전까지 지도자 역할을 하신 한국의 아버지 같은 위인이셨죠. Now, he was the leader of the government before the South Korean government was established, known to be the father figure of Korea as well. 이제 김구 선생님은 1876년 황해도에서 태어나셨고요. 젊은 나이부터 불합리한 시스템에 저항하는 동학농민 운동과 빼앗긴 나라를 되찾기 위해 의병으로 싸우는 등 활동을 이어가던 김구 선생님은 1896년 조선인으로 이제 변장한 일본인을 일본군이라 여겨 살해하였고 이 죄로 감옥에 갇히게 되었습니다. So Kim Gu, born in Hwanghae province back in 1876, was someone who kept fighting against the unfair system since he was young. Now, he participated in the Donghak movement and fought to gain independence for Korea. Then in 1896, he judged the Japanese man deceived as Korean to be a Japanese soldier and killed him. And through this event, he was sent to jail. 그 후로도 여러 번의 독립활동으로 인해 감옥에 들어갔다가 나왔다를 반복하던 김구 선생님은 1919년 3.1 운동이 일어나자 상하이로 넘어가 대한민국 임시정부에서 일하게 됩니다. Even after that, he was in and out of jail multiple times due to the independence movement activities. Then in 1919, with the March 1st independence movement, he went to Shanghai and worked for the provincial government in Korea. 임시정부 안에서 독립을 위해서 싸우는 이제 영웅들을 위해 정신적, 금전적으로 도우는 역할을 수행하며 1940년 임시정부의 주석에 오르시게 되죠. Now, he worked as a leader to support both spiritually, or I guess we should say mentally and financially, for the heroes who fought for the independence there, and became chairman in 1940. Then, 1945년, 한국은 일본으로부터 독립하게 되었지만 안타깝게도 한 나라가 되지를 못했죠. Then Korea gained independence in 1945, but unfortunately not as a united country. 공산주의를 따라야 한다는 북한과 자유주의를 따라야 한다는 남쪽으로 나누었고 서로 각자 정부를 만들자는 이야기까지 나왔지만 김구 선생님은 적극 반대하셨습니다. Now, Korea was divided into the south side, claiming we should follow liberalism, democracy, and the north side, claiming communism. Now, conflict went on, and people even wanted to make their own government in each side, but Kim Gu was strongly against this idea. 이제야 일본에서 독립했는데 같은 민족끼리 싸우는 것이 말이 되느냐는 이유였죠. Seeking independence against the common enemy, Japan, and now fighting against the same people just didn't make sense to him. And so what went on after this in 1945 will continue in just a bit, but we'll leave you guys with a quick song break. Here's 인순이, 거위의 꿈. We are here taking a look at our Throwback Thursday, going back to the old days of 백범 김구.
So we took a look at the life of who he was and what he fought for up until 1945. And so 한국이 미국의 도움을 받아서 나라를 다스려야 한다는 이승만 대통령의 의견과는 다르게 김구 선생님은 한국만의 독립을 이뤄내야 한다고 주장을 했고 같은 민족 중에서도 공산주의를 따르는 이들을 미워하기보다는 타협점을 찾아서 반드시 통일을 해야 한다고 주장했어요. Different from the first South Korean president, Lee Seung-man, who claimed that South Korean government should follow trusteeship with America, Kim Gu claimed that Korea should achieve sole Korea unification, and also said, although people live in the North follow communism, rather than hating them or resenting them, we have to find middle ground to achieve unification. 이는 극 보수주의자들의 미움을 사는 계기가 됩니다. And this became a trigger of him being targeted and hated by radical conservatives. 결국 1949년 6월 26일 김군 선생님은 자신의 자택에서 육군 소위였던 안두희에게 총격을 당해 암살당하고 맙니다. Eventually, on the 26th of June in 1949, Kim Gu was assassinated by the Army Second Lieutenant An Du-hee at his house by a pistol. 이미 몇 달 전부터 암살하려는 세력이 있다는 이야기가 나왔지만 김구 선생님은 일본도 자신을 어떻게 하지 못했는데 같은 동포가 어떻게 자신을 다치게 하겠냐며 대수롭지 않게 넘기셨다고 하죠. Now, people say that he was aware that there were people there or out there trying to assassinate him for a few months. However, Kim Gu didn't pay much attention to it, saying Japan couldn't put harm to him, so how could the same people harm him? 김구 선생님에 대한 일부 부정적인 평가도 분명히지만 대한민국의 민주주의를 대표하는 가장 존경받는 위인 중 한 분이라는 것은 이제 의심의 여지 없는 사실인 것 같습니다. Nobody in this world is 100% innocent, and so is the case for Kim Gu. But there are certainly lights and shadows to him, and there is no doubt that he is one of the people who represents Korea's democracy and respected the most by people. 그 성품은 김구 선생님의 일기를 정리한 백범일지에서도 잘 드러나는데요. 이번 주의 역사는 김구 선생님이 남기신 다음과 같은 말로 마무리하겠습니다. Now his character is well shown in 백범일지, a book made of his diary, and we'll conclude this week's History of the Week with one of the phrases he left behind. 나는 우리나라가 세계에서 가장 아름다운 나라가 되기를 원한다. 가장 강력한 나라가 되기를 원하는 것이 아니다. 내가 남의 침략에 가슴이 아팠으니 내 나라가 남을 침략하는 것을 원치 아니한다. 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다. 문화의 힘은 우리 자신을 행복되게 하고 나아가서 남에게 행복을 주기 때문이다. I wish my nation to be the most beautiful nation in the world. I do not wish my nation to be the strongest. I was hurt by other nations' invasion, thus I do not want my nation to invade others. One thing I wish to have as my utmost desire is cultural power. Cultural power makes ourselves happy and further brings happiness to others. I would say that we have achieved somewhat of cultural power here today, so I believe Kim Gu's legacy still lives on. Here's Il Divo, Hero.